Hello children. So today I am going to explain you a simple technique to balance half reactions in acid medium as well as basic medium. ఇవాళ హాఫ్ రియాక్షన్ బ్యాలెన్స్ చేయడం యాసిడ్ మీడియంలో బేసిక్ మీడియంలో ఎలా చేస్తారనే దానికి నేను ఒక సింపుల్ టెక్నిక్ చెప్తాను. సో లెట్ us start with acid medium. So here a half reaction is given and is asking us to balance in acid medium. So you already know in acid medium, in order to balance oxygens, we have to use water. In order to balance hydrogen, we have to use H+. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు యాసిడ్ మీడియంలో ఆక్సిజన్ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఏం వాడాలి? వాటర్. హైడ్రోజన్ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఏం వాడాలి? H+ వాడాలి. So let us start this first one. So first, before we start balancing, first let us check the elements. Here we have two chromium atoms. Here we have only one chromium atom. So both sides chromium atoms should be same. So first I have balanced atoms. Two chromiums this side, two chromiums this side. That was done. And after that, this side I have 7 oxygens. This side I don't have any oxygens. So for each oxygen we have to add a water molecule. 7 oxygens. So I have added 7 water molecules this side. And after that I am going to balance hydrogens. So here 7 2s are 14 hydrogens are there. So I am adding 14 H plus this side. Okay children. So after that I have to balance the electrons. So our charges. Now you see here -2, here +14. How many are remaining? +12 are remaining. And here 2 3s are 6. This side 6 positives. This side 12 positives. So we have to reduce 6 positives this side. So I added 6 electrons. So now you see Cr2O7 power -2 14H plus 6 electrons gives rise to 2Cr plus 3 plus 7H2O. Now let us cross check whether it is balanced or not. So 2 chromium atoms, 2 chromium atoms, 7 oxygens, 7 oxygens, and 14 hydrogens, 7 2s are 14 hydrogens. So ఒకసారి తెలుగులో చెప్తున్నా చూడండి. ఇక్కడ 2 క్రోమియం ఐటమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇటు సైడ్ కూడా 2 రాశాను. క్రోమియం ఐటమ్స్ రెండు సైడ్లో సేమ్ చేసేసాను. దాని తర్వాత ఆక్సిజన్ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి వాటర్ వాడాలి. ఇటు సైడ్ అసలు ఆక్సిజన్ లేదు. ఇటు సైడ్ 7 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ 7 వాటర్ వాడాను. దాని తర్వాత హైడ్రోజన్స్ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి H+ వాడాలి. 7 2s are 14 హైడ్రోజన్స్ అటువైపు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ 14 H+ వాడాను. దాని తర్వాత చార్జెస్ చూడండి, ఇక్కడ పైన ఓవరాల్ -2 ఉంది, ఇక్కడ ప్లస్ బట్ 14 ఉంది దాని ముందు, అంటే 14 పాజిటివ్స్ 14 పాజిటివ్స్ 2 నెగటివ్స్ ఎంత అంటే 12 పాజిటివ్స్ మిగిలినాయి. 2 3s are 6 పాజిటివ్స్ అటు సైడ్ ఉన్నాయి, 12 పాజిటివ్స్ ఇటు సైడ్ ఉన్నాయి. ఇటు సైడ్ 6 పాజిటివ్స్ తగ్గించాలి కాబట్టి 6 ఎలక్ట్రాన్స్ యాడ్ చేశాను. దిస్ వాస్ డన్. వి విల్ డూ వన్ మోర్. Okay children, we will do one more now. So first you see here we have one sulfur atom. Here also we have one sulfur atom. Sulfurs are already balanced. Here we have 4 oxygen atoms. Here we have 2 oxygen atoms. This side 2 oxygens are less. So we have to add 2 water. For 1 oxygen, 1 water. So 2 oxygens, 2 water molecules I have added. After that, so this side we don't have hydrogens. This side 2 2s are 4 hydrogens are there. So for each hydrogen 1 H+. So I have added 4 H+. Now I am cross checking the charges. So here we don't have any charges. This is a neutral molecule, this is a neutral molecule. Here -2, 4 positives, +4. So -2 +4, 2 positives are remaining. In order to neutralize that, I have added 2 electrons and this is done. SO2 plus 2H2O gives rise to SO4 power -2, 4H plus 2 electrons. Let us cross check. 1 sulfur, 1 sulfur. And 2 oxygens here, 2 oxygens here, 4 oxygens are here. 2 2s are 4 hydrogens, 4 hydrogens here. Now, once again, ఇలా ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు. SO2 అండ్ SO4ని యాసిడ్ మీడియం హాఫ్ సెల్ బ్యాలెన్స్ చేయమన్నారు. ఇక్కడ ఒక సల్ఫర్ ఉన్నది, ఇక్కడ కూడా ఒకటే సల్ఫర్ ఉన్నది. సల్ఫర్స్ ముందుగానే బ్యాలెన్స్ అయిపోయినాయి. ఇక్కడ 4 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి. ఇడిది 2 ఆక్సిజన్లు తక్కువ ఉన్నాయి. ఒక ఆక్సిజన్ తక్కువ ఉంటే ఒక వాటర్ యాడ్ చేయాలి. 2 ఆక్సిజన్స్ తక్కువ ఉన్నాయి, 2 వాటర్లు యాడ్ చేసిన. మళ్ళీ హైడ్రోజన్ల తర్వాత దాని తర్వాత హైడ్రోజన్లు బ్యాలెన్స్ చేయాలి. ఇటు సైడ్ అయితే హైడ్రోజన్ లేవు, ఇటు సైడ్ 4 హైడ్రోజన్లు వచ్చినాయి కాబట్టి ఇక 4 H+ వేసిన. డన్. అయిపోయాక ఛార్జీలు బ్యాలెన్స్ చేయాలి.
ఇది మొత్తం న్యూట్రల్, ఇక్కడ ఛార్జే లేదు. ఇక్కడ 2 మైనస్లు ఉన్నాయి, 4 ప్లస్లు ఉన్నాయి, అంటే 2 ప్లస్లు మిగిలినాయి. 2 ప్లస్లు కూడా న్యూట్రలైజ్ చేయాలంటే 2 ఎలక్ట్రాన్లు యాడ్ చేసిన. నౌ దిస్ ఇస్ బ్యాలెన్స్డ్. ఓకేనా? ఇంకోటి చేద్దాం. చలో ఇది చేద్దాం నాన్న. చూడండి, ఇక్కడ మ్యాంగనీస్ ఒకటే ఉన్నది, ఈడ బి ఒకటే ఉన్నది. మ్యాంగనీస్లు ఆల్రెడీ బ్యాలెన్స్ అయిపోయినాయి. ఇక్కడ 4 ఆక్సిజన్లు ఉన్నాయి, ఇక్కడ అసలు ఆక్సిజన్ లేవు. 4 ఆక్సిజన్లు ఉన్నందుకు ఇక్కడ 4 వాటర్ కలపాలి. 4H2O. ఇక్కడ 4 రింగ్ల 8 హైడ్రోజన్లు అయినాయి, అసలు హైడ్రోజన్లు లేవు ఇక్కడ, కాబట్టి 8H+ కలిపిన. దాని తర్వాత చార్జెస్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి. ఇక్కడ 8 ప్లస్లు ఉన్నాయి, ఒక మైనస్ ఉన్నది. మొత్తం ఎంత మిగిలినట్టు? 7 ప్లస్లు మిగిలినట్టు. అటు సైడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ప్లస్లు ఉన్నాయి. ప్లస్లు తగ్గించాలి కదా. ఇటు సైడ్ 7 ఉన్నాయి, అటు సైడ్ 2 ఉన్నాయి. ఇటు సైడ్ కూడా 2 రావాలంటే 7 లెక్కలు ఎన్ని తగ్గాలి? 5 తగ్గించినాం అనుకో, అటు 2 ఇటు 2 అవుతాయి. 5 తగ్గించడానికి 5 ఎలక్ట్రాన్లు యాడ్ చేసిన. సో MnO4 మైనస్ 8H ప్లస్ 5 ఎలక్ట్రాన్స్ గివ్స్ రైజ్ టు Mn+2 ప్లస్ 4H2O. సో నౌ ఒకసారి చూసుకోరు, ఇక మ్యాంగనీస్ ఒకటి ఉన్నది, ఇక్కడ మ్యాంగనీస్ ఒకటే ఉన్నది, బ్యాలెన్స్ అయింది. ఆక్సిజన్ ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి, ఈడబి 4 ఉన్నాయి, బ్యాలెన్స్ అయింది. ఇక్కడ 8 హైడ్రోజన్ ఉన్నాయి, 4 2 8 హైడ్రోజన్లు బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయి. లెట్ us cross check it. So here MnO4 minus gives rise to Mn+2 was given. Asked to balance an acid medium. Here we have 4 oxygen atoms. So we have added 4 water molecules here. After adding 4 water molecules, 4 2s are, this side we have 8 hydrogens. This side I don't have any hydrogen, so I added 8H+. Done. And now I am going to balance the charges. 1 negative overall charge you have to see. 1 negative, 8 positives. So how many are remaining? 7 positives are remaining towards right side. And that's left side we have, left side we have 7 positives, right side 2 positives. That side 2 positives, this side 7 positives. Both sides positives should be same. So this side I am reducing 5 positives. So I added 5 electrons. So manganese were balanced, oxygens were balanced, hydrogens are balanced, and charges are balanced. Okay, we will do one more. So this is the next one, children. Here you see we have 1 sulfur atom here. Here also 1 sulfur atom. Sulfurs are already balanced. And here I have 3 oxygen atoms. Here I have 4 oxygen atoms. This side 1 oxygen atom is less. So I am adding 1 water molecule. After adding this side we don't have any hydrogens. This side we have 2 hydrogens. So I have added 2H+. Now I am going to balance charges. This side 2 negatives. This side 2 negatives cancelled off. And remaining is only 2 positives here. In order to neutralize that 2 positives, I have added 2 electrons. So SO3 power -2, H2O gives rise to SO4 power -2, 2H plus 2 electrons. Let us cross check whether it is balanced or not. 1 sulfur balanced, 3 oxygen plus 1 4 oxygens balanced, and 2 hydrogens were balanced, and even charges are also balanced. ఒకసారి చూడండి, ఇలా ఇచ్చాడు. యాసిడ్ మీడియంలో బ్యాలెన్స్ చేయమన్నాడు. సల్ఫర్ బ్యాలెన్స్ అయిపోయిందిగా. ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి ఆక్సిజన్స్, ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి. ఇటు సైడ్ ఎన్ని తక్కువ ఉన్నాయి ఆక్సిజన్స్? 1 తక్కువ ఉన్నది, కాబట్టి ఒక వాటర్ మాలిక్యూల్ కలిపినాక ఈ సైడ్ ఏమైనా హైడ్రోజన్లు ఉన్నాయా? లేవు. ఇటు సైడ్ 2 హైడ్రోజన్లు వచ్చినాయి కదా, కాబట్టి ఇటు సైడ్ 2 H+లు కలిపినాక ఏమంటున్నా అంటే ఈడ 2 నెగిటివ్ పోయినాయి, ఇక్కడ 2 పాజిటివ్లు మిగిలినాయి. మీకు ఇట్లా కూడా లేవు, 2 పాజిటివ్లు మిగిలినాయి. ఆ 2 పాజిటివ్లు లెక్కించడానికి 2 ఎలక్ట్రాన్లు యాడ్ చేసినాం, బరాబర్ బ్యాలెన్స్ అయిపోయి. So this is how you have to balance a half cell in an acid medium. Now I will explain how to balance the half cell in basic medium. Basic medium లో half cell ఎట్లా బ్యాలెన్స్ చేస్తారో చూద్దాం. Okay children, now let us see how we can do in the basic medium. In basic medium, key step is for oxygens we have to use OH- to balance, and for hydrogens we have to use water molecules to balance. And after that, if it is necessary, I am repeating, if it is necessary, we have to repeat the first step. If it is not necessary, we can leave it. So basic medium లో బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే ఆక్సిజన్లకు OH- వాడాలి, హైడ్రోజన్లకు వాటర్ వాడాలి. అవసరమైతే ఫస్ట్ స్టెప్ రిపీట్ చేయాలి. ఎప్పుడు రిపీట్ చేయాలో చెప్తా. Now let us start doing this one. So here we have 1 manganese and 1 manganese. No need to balance the elements because elements are already balanced. And here we have 4 oxygen atoms. Here we have 2 oxygen atoms.
So that side we have 2 oxygen atoms less. For each oxygen atom we have to add 1 OH minus. So 2 oxygens are less. I am adding 2 OH minus. So after that here I have 2 hydrogens. Here I have no hydrogens. For each hydrogen I have to add a water molecule. So this side I have added 2H2O. After that, if it is necessary, I will check again the oxygens whether they are balanced or not. If they are balanced, I will leave off. If they are not balanced, I will repeat the first step again. So you see here we have 2 oxygens. Here we have 4 oxygens. Total this side we have 6 oxygens. Here we have 2 oxygens and 2 oxygens. We have only 4 oxygens. So this side, how many oxygens are less? 2 oxygens. Again I am adding 2 OH minus. So totally it has become 4 OH minus. I have repeated the first step again. Now I am cross checking. Here I have 4 oxygen atoms plus 2 oxygen atoms. This side I have got 6 oxygen atoms. Here 2 plus 4, 6 oxygen atoms. 2 2s are 4 hydrogen atoms. Here also 4 hydrogen atoms. Now it is balanced. Now I am going to balance the charges. Here I have 1 minus. Here coefficient is not there. It is only 1 minus. Here 1 minus, but the coefficient is 4. This side 4 negatives are there. This side 1 negative is there. Because in front of MnO4, we don't have any number. So 1 negative, 4 negative. This side 3 negatives are less, right? So I am adding 3 electrons. So now you see, MnO4 minus plus 2H2O plus 3 electrons, plus 3 electrons gives rise to MnO2 plus 4 OH minus. Now let us cross check. Manganese, manganese balanced. 4 plus 2, 6 oxygens. 2 plus 4, 6 oxygens. 2 2s are 4 hydrogens. 4 hydrogens balanced. ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాము. MnO4 మైనస్ MnO2 అని ఇచ్చి దీన్ని బేసిక్ మీడియంలో బ్యాలెన్స్ చేయమని అన్నాడు ఆయన. ఈడ ఒక్కటే మ్యాంగనీస్ ఉన్నది, ఈడ బి ఒకటే మ్యాంగనీస్ ఉన్నది. మ్యాంగనీస్ ఆల్రెడీ బ్యాలెన్స్ అయింది, క్లియర్. దాని తర్వాత ఇక్కడ 4 ఆక్సిజన్లు ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 ఆక్సిజన్లు ఉన్నాయి. ఆడది 2 ఆక్సిజన్లు తక్కువ ఉన్నాయి. ఒక ఆక్సిజన్ ఒక OH మైనస్ కలపాలి బేసిక్ మీడియంలో. ఇటు 2 ఆక్సిజన్లు తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 OH మైనస్ కలిపినాక ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్లు వచ్చినాయి కదా. అటు సైడ్ హైడ్రోజన్ లేకుండే మొదలు 2 హైడ్రోజన్లు వచ్చినాయి కాబట్టి 2 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ కలిపినాక అవసరమైతే ఫస్ట్ స్టెప్ను మళ్ళీ రిపీట్ చేయమని చెప్పిన. ఆక్సిజన్స్ ఒకవేళ మిస్బ్యాలెన్స్ అయితే నేను అందుకని ఆక్సిజన్స్ చెక్ చేసిన. ఈడ 2, ఈడ 4, 6 ఆక్సిజన్లు ఉండే. ఈడ 2, ఈడ 2, 4 ఉండే. ఇటు దిక్కు మళ్ళీ 2 తక్కువ అవుతాయి. అందుకనే మళ్ళీ 2 OH మైనస్లు కలిపిన. ఈడ ఫస్ట్ కలిపినాయి 2 ఉన్నాయి, ఇప్పుడు కలిపినాయి 2 ఉన్నాయి. మొత్తం కలిపి 4 OH మైనస్లు అయినాయి. అప్పుడు ఆక్సిజన్లు చెక్ చేసిన. ఈడ 4 ఉన్న 2 6 అయినాయి. ఈడ 2 ఉన్న 4 6 అయినాయి. ఆక్సిజన్స్ అంటే బ్యాలెన్స్ అయిపోయినాయి. హైడ్రోజన్స్ కూడా చెక్ చేసిన. 2 2s are ఎంతైనా 4. ఈడ బి 4 అయినాయి, బ్యాలెన్స్ అయింది. దాన్ని అన్ని రాసిన, ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ బ్యాలెన్స్ అయింది. వి విల్ డూ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? చలో ఇప్పుడు ఇంకోటి చేద్దాం పట్టరి. బేసిక్ మీడియంలో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్స్ బ్యాలెన్స్ ఉండాలి. ఇక్కడ 4 పాస్పరస్లు ఉన్నాయి, ఈడ ఒక్కటే పాస్పరస్ ఉన్నది. ఇటు కూడా 4 పాస్పరస్లు ఉండాలి కదా. ఈడ 4 రాసిన అనుకో, ఈడ 4 పాస్పరస్లు అయినాయి, ఈడ కూడా 4 పాస్పరస్లు అయినాయి. ఎలిమెంట్స్ బ్యాలెన్స్ అయిపోయినాయి. బ్యాలెన్స్ అయిపోయినాక ఈడ 4 2 8 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి. ఇట్లా లెక్క పెట్టాలి. 4 2s are 8 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి కదా. మరి ఇటు సైడ్ ఎన్ని పెట్టాలి? OH మైనస్లు 8 పెట్టాలి. 8 OH మైనస్. మరి ఇప్పుడు ఆక్సిజన్స్ అయితే బ్యాలెన్స్ చేసినాం. దాని తర్వాత హైడ్రోజన్లు బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయా లేవో ఒకసారి చెక్ చేస్తున్నా. ఈడ 8 హైడ్రోజన్లు ఉన్నాయి, ఈడ ఆల్రెడీ 8 హైడ్రోజన్లు ఉన్నాయి. ఇక మళ్ళీ 2వ స్టెప్ కూడా రిపీట్ చేస్తలేదు, 3వ స్టెప్ కూడా రిపీట్ చేస్తలేదు. అవసరాన్ని బట్టి బ్యాలెన్స్ కాకపోతే మనం బ్యాలెన్స్ చేయాలి. ఆల్రెడీ బ్యాలెన్స్ అయినాయి కదా. ఇక్కడ 4 హైడ్రోజన్లు ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. 4 2 8 హైడ్రోజన్లు 8 హైడ్రోజన్లు ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. ఈడ కూడా 8 హైడ్రోజన్లు ఉన్నాయి. ఇంకా బ్యాలెన్స్ చేయాల్సిన అక్కర్లేదు. ఇప్పుడు చార్జెస్ చూద్దాం. 8 మైనస్లు ఉన్నాయి, ఈడ 4 మైనస్లు ఉన్నాయి. ఈడ 4 ఎలక్ట్రాన్లు కలిపినాం అనుకో, అప్పుడు ఏమవుతారంటే P4 ప్లస్ 8 OH మైనస్ గివ్స్ రైస్ టు 4H2 PO2 మైనస్ 4 ఎలక్ట్రాన్స్. ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. 4 పాస్పరస్ 4 పాస్పరస్, 8 ఆక్సిజన్లు 8 2s are 4 2s are 8 అయిపోయినాయి. మళ్ళా ఇక్కడ 8 హైడ్రోజన్స్ 4 2s are 8 హైడ్రోజన్స్ అయిపోయినాయి. ఇది బ్యాలెన్స్. అవసరం ఉంటేనే ఈ స్టెప్ కూడా వాడాలి. సో నౌ వీఆర్ డూయింగ్ వన్ మోర్ రియాక్షన్ ఇన్ ద బేసిక్ మీడియం. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ an exceptional case once you clearly observe it. So initially what he had given is P4
H2PO2. This side we have 4 phosphorus atoms. So I had made 4 here. So both sides phosphorus atoms were balanced. After balancing, now I went to balance oxygens. Here I have 4 twos are 8 oxygens. So I have used 8 OH minus. So before repeating this step, I have once cross checked. So this side I have 8 hydrogen atoms. Already 4 twos are 8 hydrogen atoms are there. As it is balanced, I am not using any of those steps. And I went to balance the charges. Here I have 8 negatives. Here I have 4 negatives. So that side 4 negatives are less. So I have added 4 electrons. And each and every element is balanced. And likewise, we will do one more in the basic medium. So now let us look at this in the basic medium, children. Here I have one iodine atom. Here also I have one iodine atom. Iodines are already balanced. Here I have 3 oxygen atoms. Here I have no oxygen atoms. I have kept 3 OH minus. Here I have 3 hydrogen atoms. Here there are no hydrogen atoms. So I am using 3 water molecules. So I have repeated these 2 steps. And after that, I am cross-checking for the oxygens. Here I have 3 oxygens. Here I have 3 oxygens. Total 6 oxygens are there. Here I have only 3 oxygens. Again, this side 3 oxygens are less. So I am adding 3 OH minus. In total, it has become 6 OH minus. After adding that, I am cross-checking the oxygens. Here I have 6 oxygen atoms. 3 plus 3, 6 oxygen atoms were done. And here I have 6 hydrogen atoms. Here 3 twos are 6 hydrogen atoms were done. And after that I am checking the charges. Here I have 1 negative. Here I have 1 negative. They have cancelled off. But here I have 6 negatives. So here also I should have 6 negatives. So I am adding 6 electrons. So you see IO3 minus 3H2O plus 6 electrons gives rise to I minus 6 OH minus. If you want, you can cross check. 1 iodine done. 3 oxygens, 6. This side also 6. 3 twos are 6 and 6 were balanced. So IO3 minus I minus basic medium lo balance చేయమని ఇచ్చినారు. ఇటు సైడ్ ఏమో 3 ఆక్సిజన్లు ఉండే, అటు సైడ్ ఏమో ఆక్సిజన్స్ లేకుండే, అందుకనే 3 OH మైనస్లు కలిపినాక ఇక్కడ 3 హైడ్రోజన్లు అయినాయి కదా, అందుకనే ఇటు 3 వాటర్లు కలిపినాక మళ్ళీ ఆక్సిజన్లు నేను చూస్తే ఇటేమో 6 ఆక్సిజన్లు అవుతానే, ఇటు 3 అవుతానే, కాబట్టి ఇంకా 3 OH మైనస్లు కలిపిన అంటే మొత్తం కలుపుకొని 6 OH మైనస్లు అయినాయి. అప్పుడు మళ్ళీ క్రాస్ చెక్ చేస్తున్నా, ఈడ 6 ఆక్సిజన్లు అయినాయి, ఈడ 3ను 3 6 ఆక్సిజన్లు అయినాయి, ఈడ 6 హైడ్రోజన్లు అయినాయి, ఈడ 3 2s are 6 హైడ్రోజన్లు అయినాయి. మళ్ళా చార్జులు లెక్క పెట్టినాం, ఈడ ఒక మైనస్ ఉన్నది, ఆడొక మైనస్ ఉన్నది, బ్యాలెన్స్ అయింది. ఈడ 6 మైనస్లు ఉన్నాయి, పైనది ముందు నెంబర్ 2 కలిపి చూడాలి, 6 మైనస్లు ఉన్నాయి కాబట్టి 6 ఎలక్ట్రాన్లు కలిపిన అయింది. కావాలంటే ఇంకోటి చేద్దాం. చలో స్టూడెంట్స్, ఇంకోటి రాసిన బోర్డు మీద. ఈడ ఒకటే క్రోమియం ఉన్నది, ఈడ కూడా ఒకటే క్రోమియం ఉన్నది, ఎలిమెంట్స్ బ్యాలెన్స్ అయిపోయినాయి కదా. ఓకే, ఈడ 3 ఆక్సిజన్లు ఉన్నాయి, ఈడ 4 ఆక్సిజన్లు ఉన్నాయి, ఈడకి ఎన్ని ఆక్సిజన్లు తక్కువ ఉన్నాయి, ఒకటి తక్కువ ఉన్నది కాబట్టి ఒక్క OH మైనస్ కలిపిన. చలో ఆక్సిజన్లు అయితే హైడ్రోజన్లు బ్యాలెన్స్ చేద్దాం అనుకున్నా. ఈడ 3 ఉన్న ఒకటి ఎన్ని ఉన్నాయి, 4 హైడ్రోజన్లు ఉన్నాయి, అందుకనే ఈడ 4 H2O కలిపినాక అంత బరాబర్ ఉంటే మళ్ళీ ఈ స్టెప్ రిపీట్ చేయాలి. ఉన్నా లేదా చెక్ చేస్తున్నా. ఈడ 4 ఆక్సిజన్లు అయినాయి, ఈడ 4 ఆక్సిజన్లు 8 ఆక్సిజన్లు అయినాయి, ఈడ 4 ఆక్సిజన్లు అయినాయి, అటేమో 8 ఉన్నాయి, ఇటేమో 4 ఉన్నాయి, ఇంకెన్ని తక్కువ ఉన్నాయి, ఇంకా 4 తక్కువ ఉన్నాయి, అందుకనే 4 కలిపిన. మళ్ళీ ఆల్రెడీ ఒకటి ఉండే, మళ్ళీ 4 కలిపిన, మొత్తం కలిపి ఎంత అయినాయి, 5 OH మైనస్లు అయినాయి. ఇప్పుడు మళ్ళీ క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటున్నాం. ఈడ 3ను ఈడ 5 8 ఆక్సిజన్లు అయినాయి ఇటు సైడ్, ఈడ 4ను 4 8 అయినాయి అటు సైడ్, ఆక్సిజన్ బరాబర్ అయిపోయినాయి కదా. 4 2ల 8 హైడ్రోజన్లు అయినాయి అటు సైడ్, ఈడ 5ను 3 8 హైడ్రోజన్లు అయినాయి ఇటు సైడ్, బ్యాలెన్స్ అయిందిగా. చలో ఇక మనం ఛార్జీలు బ్యాలెన్స్ చేద్దాము. ఈడ ఒక్క నెగటివ్ ఉన్నది నాన్న, ఈడ 5 నెగటివ్ ఉన్నాయి, అంటే మైనస్ కూడా ఇక్కడ నెంబర్ లేదు కదా కాబట్టి ఒకటే నెగటివ్ ఉన్నట్టు. ఈడ నెగటివ్ 5 ఉన్నాయి, అంటే ఇటేమో 5 నెగటివ్లు, అటేమో 1 నెగటివ్లు, అటు ఎన్ని తక్కువ ఉన్నాయి, 4 తక్కువ ఉన్నాయి కదా. ఇక 4 ఎలక్ట్రాన్లు కలిపినాక ఇగో CrOH taken thrice plus 5 OH minus gives rise to CrO4 power minus
4H2O plus 4 electrons. Now let us cross check. 1 chromium balance. 3 plus 5, 8 oxygens. 4 plus 4, 8 oxygens. 5 plus 3, 8 hydrogens balance. Now once you check here children, this was given here and it was asked to balance a basic medium. First I have checked the chromium atoms. One chromium atom is there. Chromiums are already balanced. This side I have 4 oxygen atoms. This side I have 3 oxygen atoms. So 1 oxygen atom is less towards this side. So I added 1 OH minus. Okay. After that I have checked the hydrogens. Here 4 hydrogens are there. I have added 4 water molecules. After that, if everything is balanced, I don't want to repeat the first step. But when I checked the oxygens, this side 4 plus 4, 8 oxygens are there. Now this side previously only 4 were there. So this side again 4 oxygens are deficient. So I have added 4 OH minus. Already added 1 OH. Again I added 4. Totally it has become 5 OH minus. Now I have cross-checked. 5 plus 3. 8 oxygens this side, 8 oxygens this side, balanced. 4 twos are 8 hydrogens and 5 plus 3, 8 hydrogens balanced. Now I have balanced the charges like this. Here 1 negative coefficient is not there. That is 1 negative only. Here 5 negatives because coefficient is 5. That side 4 negatives are less. I have added 4 electrons and everything is balanced. Then I will tell you, so what is the user learning this half cell balancing? In competitive exams, he will give one equation. Either he will ask us to find the coefficient x, y, z terms in acid medium or basic medium. మనము మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ లో నీట్ ఎగ్జామ్ లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక ఈక్వేషన్ ఇస్తారు, కోఎఫిషియెంట్స్ వాడు రాడు, ఎక్స్ వై జెడ్ అని రాస్తాడు. యాసిడ్ మీడియం లో బ్యాలెన్స్ చేసినప్పుడు ఎక్స్ వై జెడ్ ఏంది, బేసిక్ మీడియం లో బ్యాలెన్స్ చేసినప్పుడు ఏంది అని అడుగుతాడు. అట్లాంటి మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఒక రెండు చూపిస్తాం. So dear children, like this one question will be given and you will ask us to find what are x, y and z in this following reaction balance in the acid medium. Itlichi x, y, z endo kanukomantaru. So first let us divide the half reactions. Chromium to chromium, nitrogen to nitrogen. Cr2O7 power minus 2 gives rise to Cr plus 3 and NO2 minus gives rise to NO3. Let us start balancing in acid medium. Here we have 2 chromium atoms. Here we have only 1 chromium atom. So this side also we should have 2 chromium atoms. So now I have written 2 chromium atoms. So chromiums were balanced. After balancing chromiums, this side 7 oxygens are there. 7 water molecules I have added. Acid medium. So 14 hydrogens are there. 14 H plus I have added. 14 positives, 2 negatives, 12 positives are remaining. And this side 3 2s are 6 positives. 12 positives, 6 positives. This side I am reducing 6 positives by adding 6 electrons. This you have learned now only. Cr2O7 minus 2 plus 14 H plus 6 electrons gives rise to 2Cr plus 3 plus 7H2O. This reaction is been balanced. ఇప్పుడు అటు సైడ్ చూద్దాం. ఇక్కడ ఒక నైట్రోజన్ ఉన్నది, ఇక్కడ బి ఒకటే నైట్రోజన్. నైట్రోజన్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ బ్యాలెన్స్డ్, రైట్? So here 2 oxygens and here 3 oxygens. This side 1 oxygen is less, so I am adding 1 water molecule H2O. And now this side 2 hydrogens, this side no hydrogens. There I am adding hot 2 H plus. ఇప్పుడు చూడండి నేను నైట్రోజన్స్ బ్యాలెన్స్ అయినాయి, ఆక్సిజన్ తక్కువ ఉన్నది వాటర్ యాడ్ చేసిన, 2 hydrogens 2 H plus balance. Now this side 1 negative, this side 1 negative, balanced. And here 2 positives are remaining, so I am adding 2 electrons, right? సో ఇక్కడ ఒక నెగిటివ్ పోయింది, 2 పాజిటివ్ ఉన్నాయి కాబట్టి తగ్గించడానికి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ యాడ్ చేశాను. సో NO2 minus H2O gives rise to NO3 minus 2H plus 2 electrons. Once you cross check. Now after doing this children, we have to add these two equations. You already know this side we have 6 electrons. Here we have 2 electrons. Both sides electrons should be same. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయాలంటే ఎలక్ట్రాన్స్ రెండు దిక్కుల సేమ్ ఉండాలి. ఇక్కడేమో 6 ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి, అక్కడేమో 2 ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు బ్యాలెన్స్ దట్, దిస్ టోటల్ ఈక్వేషన్ ఐ am multiplying with 3. 3 2s are 6 electrons.
హియర్ ఆల్రెడీ 6 electrons are there. అట్లా మనం ఎలక్ట్రాన్స్ బ్యాలెన్స్ చేసినాం. ఇప్పుడు ఒకదాని కింద ఒకటి రాయాలి. ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్ వన్ అండ్ బిలో ఇట్ ఐ విల్ రైట్ దిస్. నౌ ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్ Cr2O7 power minus 2 plus 14H plus 6 electrons gives rise to 2Cr plus 3 plus 7H2. As it is, I have written. Now I am multiplying with 3 and I am writing here 3NO2 minus 3H2O gives rise to 3NO3 minus 6H plus 6 electrons. So after multiplication, ఇట్లా దీనిది 3 తో మల్టిప్లై చేసి రాసిన, దీని యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాసిన. అప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ సేమ్ అయినాయి. నౌ ద ఎలక్ట్రాన్స్ హ్యావ్ బికమ్ సేమ్. 6 electrons cancelled off. 3 waters and remaining is 4 water molecules here. And here 6 hydrogens and 8 H plus are remaining. ఇంకా క్యాన్సల్ అయ్యేటి ఏం లేవు. ఇప్పుడు రాస్తున్నా చూడండి. సో Cr2O7 power minus 2 plus 3NO2 minus plus 8H plus gives rise to 2Cr plus 3, 3NO3 minus plus 4H2O. Now cross check 2 chromiums here. ఈడ కూడా 2 chromiumలే ఉన్నాయి, అది బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. 7 oxygens, 3 2s are 6 plus 7 39. ఇక్కడ 3 3s are 9 plus 4 39, బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. 3 nitrogens balanced. 8 hydrogens, 4 2s are 8 hydrogens is balanced. Now what he is asking, what is x here? దీని ముందు మన నెంబర్ వచ్చిందానే, ఏం రాలే. అంటే x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమైంది, x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 19. దాని తర్వాత ఆయన ఏమడుగుతున్నాడు, y ఈజ్ ఆస్కింగ్ y, రైట్? సో y ఈజ్ 3 children. ఇక్కడ ఏమొచ్చినాయి ముందు 3. సో y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 నా. సో హీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఇస్ z ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ h ప్లస్. ఎంత వచ్చిందండి 8. సో z ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 8. ఈ ఆప్షన్ రైట్ ఆన్సర్ అన్నమాట ఎగ్జామ్లో. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఒకటి బేసిక్ మీడియంలో చేసి చూపిస్తాం. నౌ వీ విల్ డూ వన్ మోర్ ద బేసిక్ మీడియం, సిమిలర్ ప్యాటర్న్. సో వీ విల్ అండర్స్టాండ్ it clearly. Now children, let us have a look. He is asking us to do this in basic medium and he is asking what are XYZ in this reaction. So I am separating zinc terms and I am separating nitrogen terms also. So Zn gives rise to Zn plus 2 and NO3 minus gives rise to NH4 plus. ఇట్లా మనం జింక్ టర్మ్స్, నైట్రోజన్ టర్మ్స్ డివైడ్ చేస్తున్నాం. సో హియర్ వీ హ్యావ్ 1 zinc, హియర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ 1 zinc, నథింగ్ టు బ్యాలెన్స్ దేర్. అండ్ హియర్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఆక్సిజన్స్, వీ డోంట్ హ్యావ్ హైడ్రోజన్స్. ఆడ జింక్ అటు ఇటు ఒకటే ఉన్నది, అటు హైడ్రోజన్ లేవు, ఇటు ఆక్సిజన్ లేవు, ఇంకేం లేవు బ్యాలెన్స్ చేసే ఎక్సెప్ట్ చార్జ్. వీ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్ ఓన్లీ చార్జ్. హియర్ 2 positives are there. Okay, so that 2 positives should be reduced. So both sides will become 0. So 2 electrons I have added plus. Okay, Zn gives rise to Zn plus 2 plus 2 electrons. ఇది అయిపోయింది. Now let us check this. So nitrogen already balanced, right? So first we have to go oxygens in a sequence. Here 3 oxygens are there, 3 OH minus. Okay, and now I am going to balance hydrogens. Here 3 plus 4, 7 hydrogens are there. So I added 7H2O. And now I cross checked the oxygens. 7 plus 3, 10 oxygens. Here only 3 oxygens. This side 7 oxygens are less. So I have added 7 OH minus. Now this has become 10 OH minus. Now I am cross checking oxygens first. 3 plus 7, 10 oxygens. Here 10 oxygens. Here 14 hydrogens are there. Here 10 hydrogens plus 4, 14 hydrogens are there, balanced. Okay, so then we have to balance the charges. Here 1 positive, 10 negatives, so 9 negatives are remaining. So this side we have 1 negative, this side we have 9 negatives, this side we have 8 negatives less. So I am adding 8 electrons. So NO3 minus plus 7H2O plus 8 electrons gives rise to NH4 plus 10 OH minus. Okay, done. So now we will cross check. Nitrogen balanced. 3 plus 7, 10 already balanced. 14, 10 plus 4, 14. Half cells are balanced now. So we have to club that. So when you want to club, the రెండింటిని యాడ్ చేయాలంటే ఏముండాలి, ఎలక్ట్రాన్స్ సేమ్ ఉండాలి. When you are going to club them, electrons should be same.
Here we have 8 electrons. Here we have 2 electrons. So this side also I want to make 8 electrons. So this term I am multiplying with 4. Okay. So 4 2s are 8 electrons. Total equation I have to multiply with the 4. And we have to write below this. Then we will get the answer. So I'll erase and I'll do, right? Okay, children. Now let us start. So here 8 electrons that we have multiplied with the 4, right? So then 4 Zn NO3 minus 7H2O gives rise to 4 Zn plus 2 plus NH4 plus 10 OH minus. Now cross check 4 zinc. Here also 4 zinc balanced. 1 nitrogen balanced. 3 plus 7, 10 hydrogens, sorry, 10 oxygens balanced. 7 to the 14 hydrogens, 10 plus 4, 14 hydrogens is balanced. Here the X is equal to 4 and the munde em ledana y is equals to 1 and here z is equals to 10. Like that you will get the questions in mains, NEET and advanced level. So if you had watched the video up to the end, definitely that would be useful to you. Thank you very much. Okay, no? Bye bye.